You see this recently, I was helping a certain woman. Bawe, ayagala sister we. What? Bawe, ayagala sister wa bawe, like his own sister. Like how you have a sister Incest. and you're in love. Oh God. And this is where it got worse. This is where it gets worse. Ono sister, ono bawe yali mukulu ewaabwe nga balina sister waabwe abato. Ono omuwala yajja ewa bawe ngali mu senior 2. Bamulabire tata abwe yafa. Tata abwe yafa nga omwana ali mu nasala, let me just help, help her out. Sister we waddala. Sister we waddala, blood sister. Kati bw'aba batandika okubeera bonna around senior 4, things begin to happen. Which things? Ebintu ebyekikulu nga brother ne sister bekwasaganya mu maka go. Kati omukazi yagamba yanga Bryan, I always felt something strange. Osanga mu kitchen nogamba anyway brother and sister ngo basanze mu kitchen nakizuula ddi nga ne sister amaze campus nokola aba ali lubuto like third born batekayo space. Kati aba ali mu ddiro yebase botagala omuntu amukola bwati like to see oba webase. Nasigala nga yefudde yebase dola nga omuyaya ayambuka upstairs. I go, what's the matter? Nasandika obagoberera. Wabagoberera agenda basanga nga brother batandika. Bro, my brother kyagamba sister kyagamba omukyala we edda mbadde mpisa ku ngulu. Oh God. What's up, everybody? It's your girl Nalongo Lewis. Welcome to yet another episode of Her Strength. Muli bulungi. Nange je ndi banaye kale ndi mukokomu. Tubandeze ne pido banaye netagayo ka support. But I'm happy to be here today. I'm here with the very handsome Bryan. Thank you. Agokachikokoze. Mbadde mbalaga how beautiful this must be. I'm handsome, so I was confirming. Affirmative. Eno show simanye watu najitambuza naye lero nambaleetedde. How are you? Lovely. How are you, darling? Ali bulungi. Naye agala sina tabu. Naye weeyogeza bane bagamba nti weeyogeza. Okweyogeza kitegeeza. The way your voice is. Oh, I have a very beautiful voice. You do. You do. Ate ojikuba kusimu. Abawala tebakusumbua. No, bansumbua. Bojikuba kusimu ate biba byanjawulo ng'eyise mu byuma. Na bikoze edit. Ebimu bikola edit. Ebimu bikola edit. Neba yanjawulo. Kati tofuna bantu bakusumbua to date you or... Of course. I mean... Do you tell them you're married? Yes, I am married. It's public lugambo that I'm married. Era bakusabiriza abantu abamu batya kusabiriza. Bakusabiriza? Bantu basabiriza. No bagamba ki? Nze temunsaba. You speak like a child. Sigaba. Wemba njogera Oluganda mbeera I'm serious. Mba sounding serious. Nate okujjako nga simanyi sinyigangako so okujjako nga nyize maybe. Tonyigangako? That's very nice. Nange sinyiga. I'm very smiling. I tend when nyiga tosobola kulaba nti nyize because you won't see that part of I'll be quiet. But obonyiga. Nyiga nga nsitise. Naye kuba kusaba nyize. Sisogera. Nkukonako buko. Speaking of kunyiga. Her Strength is our YouTube channel. Yes. It mainly helps women, single mothers, women. I love single mothers. I know you do. And it's actually the main reason why I decided to bring you because we've been on a show together and go get a KV and there's a gentleman that I was speaking to. I know him on a personal level. Yes. And I also know the wife. So they had misunderstandings. Omwami bamukwata mbwenzi. Bwe bamukwatira mbwenzi. Okay, the mbwenzi had just started. Naye mani abasajja that are really predictable that something is going on. Probably when they sleep around and then the sex home changes and everything. Okay. So mukyala we yakebera mu simu ye n'asanga messages ziri flatty, alina n'omuwala excitement ng'abasajja bemwemanyi. So when she found out, she stopped. Natekawo olusirika naye alabirira omusajja.
nga byonna byalina bikola afumba amuliisa akola biki everything amugolera ategeka engoye zagenderamu ku mulimu and everything but the sex life stopped. It's been 3 months. Obufumbo obufudde. So guy angamba Nalongo help me out. I don't know what to do. Maybe probably speak to her. But it's not easy for a woman to speak to a woman. Yeah, it's always hard. So mkazi yagamba nti tasagamba ekigambo kimu. Osumanya sex anyuma akunyumira nawe. Tamunyumira sex omukyala. You use that guy. Be selfish. How can you die with horn? Ngate omuntu ali eyo uli oyagala kumulya naye ng'onyiize. Kola bajjajja ffe kye baakolanga. My senga used to tell our girls at home, bwembanga munyiiza abantu abakulu temugatambo byabakulu mu bato. Like if I have a fight with you and we have babies, we should fight alone. Don't involve the babies. Kati babies kyali ategeeza nti obwongo bwe bukulu ebitundu by'ekyama biba baby. Let the babies play nga bw'onyiiga. Like tojja olusirika nebikula ekijuuti and have some because for your own self. It's not easy anti mukazi agamba she can't forget the fact that bawe yajjamu empale niyebaka n'omukazi mulala. Kakati nze abaana It's still in her. Abaana b'abawala ngenda bagamba ekintu kimu. Bw'obanga okyanyiigira omusajja okwenda, work on your mental health. Did you hear that? Bw'obanga okyanyiigira omusajja okwenda. Actually, I think it's the most petty thing, but it's not petty because we are different. It's emotionally draining. Yeah, that's what I'm saying. Is emotional. Emotional. There's what we call neuroplasticity. Neuroplasticity is the ability for your brain to be stretched beyond. Kakati obanga okola decision nga efavoringa gwe in everything, not the other person. Katono omukyala bw'ajjawo ekitundu ky'ekyama. Ekkooti y'amaka n'evaawo. Akitegeeza nti if your bed is not shaking, your marriage must shake. What do you want as a person? Do you want the marriage or you don't want it anymore? Kati wentandika okugamba mukwano bina ebirungi nti is there anything good? You know there's a difference between omusajja nga mwenzi naye nga talina dda akalungi ewaka. Like jawo obwenzi. There's nothing nice about this man. Ngo jawo obwenzi. Like everything is negative. But if everything is positive, then obwenzi wazeewo. Ate by the botandika okumanya nti omusajja wa mugaso wala nga yayenze because you know that it's of that value that everyone sees that in. Are you serious? Leo yana omusajja nga tayendanga nga tomukwata nako mbwenzi waliwo ekikyamu either muyaye nnyo mubbi akweka nnyo oba talabika bulungi ate nga n'obwavu mwavu kubanga naye anasinga obwavu abaavu obwenzi anti obwenzi abasajja batukwana abakazi nakusino batukwana era bawo ate bamukwananga tonafuna buzibu omuntu n'amwesibako gw'omumye mwezi mulamba n'eriyo amwesibako naye oyagala ki ekintu ogenda kufa nakyo. So my appeal to her strength, everything you do as a woman, it must be you have the end goal. You know, an orgasm, every orgasm is a wrinkle away for you, a woman. But do you know that women have not had orgasms in the last, I don't know when, men no longer do. But then, 90% of women don't, like I've discovered that 90% of women don't know sex. They don't even know what an orgasm is. Yes, they don't know sex. On top of not knowing, the men are also like they're not well prepared. Because for me as a sex therapist, I've seen that 90% of sex does not happen to what I do to you. It's how I make you feel. You see, no longer you can have a beautiful and wet when we just here talking and I take your brain to where I want it than me touching and vandalizing you. 90% of sex is vandalizing. I duty because the man is, look at it from a perspective that, does this man do me well? Maybe somebody else is sharing what I'm sharing, but let me first look at the perspective. Sometimes health is key. It's more painful you're dealing. There's like a single mother girl I'm helping recently. She's a single mother and then she discovered after like a separation of 1 year that she's HIV positive. Oh dear. But she's been not sleeping with anyone ever since she slept with that man. Tata woman. Yemuleka alina lubuto. Ne najjamu after lubuto nga batandise okuyomba ne baddamu the first 3 months of kulabira mwana mweyafunira ekirwadde. But this is where the problem is. Your health is very key. Lwakona abasajja abasinga ennaku zino bagezimu okwo. Teri musajja mwenzi musiru. Omanyi siri mwakwata nnyo abatali benzi. Because they never prepared.
How do they prepare? When you know that I am no longer Louis, we are nighttime, but I have a Kathy somewhere else. Because you are a professional at that, it's something you're going to play out properly. Every move is going to be done well. So my advice to many abasajja abatono abasinga abeera yawo ali ku lawyer nnyo ku nalongo wenga mwagala biki abali awakane kamutega ekintu out of the blue yekanga ng'akikoze. I didn't want this because he didn't plan for it. Yeah. Abasinga bafunye n'endwadde ezisinga bagamba Bryan, I don't know. I was just there. Twanyize. I've been loyal to this one person. I was in the bar and this girl came and sat on me, sat next to me, everything in the car when I was on the sitting. Kakati ata abenzi ba planning anagamba ngenda funa na long Louis. Mukebezi. Mchala wange bwana agana Claire. Wengendo tunuliranga. Gwenkwasaganya katulina okubanga nkimanyi nti nalonga ye mchala wange ne Claire ali eyo. Is the helper. Is a helper. So bubanga chiri intentional. Abasinga twebuzabuza, but psychologically, I'll tell you now, Louis, you cannot handle a man who is healthy sexually on a daily. Because women are not designed to have sex every day. Yeah. Very nagging. Women are not designed to have sex every day. But for us men, on the other hand, we can have sex every day or 6 times. Bobanga oli musajja mulamu nnyo omukazi. Nakolako video emu abachala ne banyiga. Nembagamba olina okumanya season z'omukyala gw'olina season kigyalimu. If you're dealing with a girl after 30 and she's a mother, hormones are playing her, you can't expect sex every day. Okujja nga talina mwana ali awo tafumbirwanga nako because as a woman gets older, their love is shifted. The way you love your children, there's a way half of your love for the man is diverted to the children. Then hormones come into play. Your body cannot give you what you really want as a woman. So awe nkugambira nti omusajja ayina omutegeevu tolwanisa mukazi lwabutakuwa sexy. Ojja kukola ebyabagezi naye tojooga. Nze by the way, nze siri mwenzi naye nze sagala muntu ajooga muntu mu bwenzi. Bino ye mwogera nti nno Nalange Louis muyina ne mugamba nti by the way onayo ne mujjawo. That's kamanyiro. Era abasajja abakikola simanyi how you live with it. Kikweke. Just hide it. Lakwanze byenzudde mu relationship. Very excited bagala tulagako yafunya kana nze byenzudde mu relationship. Wacha abazadde bafe abedda. Bino byabanga babeeranga n'abakazi bangi. Naye tebajooganga ate. Omanyi waki tebajooganga? Nalongo wabeeranga oli bugoloobi. Nentambula nengende wakiso ku mirimu. Nenfunayo munno ne muteekayo. Ate nga sikugambye ndi ku mirimu. It was a safari, so children came out of safaris. But these days omwana achitinga leero encha ne bamukwata because social media is everywhere. Gwenze ndi naye nkwagala no postinga munnaye. Mu kumpostinga bakwano banga balabali eyo bamanyi mukyala wange nga olutandika. So my advice to many young men out there, respect so salonti I'm committed ndi ni mufombo. Told that lugezigezi okujja nga tona committing ngo chamansula bali but me I'm a believer that abakazi tubawe ekitiibwa kyabwe mukweke byonna byosobola okukweka. Naye maama her strength tonoonya. Tuli ba FBI. Omunye omusajja mutunulire nga kifi kya nkoko. Omusajja alinga kifi kya nkoko. Kirabire ku sowaani bw'oba okiriira. Bw'ona alunda enkoko n'ogigobera kikyera kyo n'ogigobera everything yalidde kireero n'ogibera ng'era enkoko erya buli kimu erya ebiyenje erya emmese erya envunyu erya obusota. That's how men are. Omusajja mutunulire nga kifi kya nkoko. That piece of me is going to be nice for you if you don't even know the process he went through. You know, abantu bemanyi ngagamba yetagenda na mufumbiro because tayagala kola mess eri before the food. People who are in hotels know you can go back door. Nogamba, my God, what the hell is? But the food was prepared nicely. So you look at your man in the final piece. But tunjo omusajja from a final piece bigenda kwanguyira. But tudda ku level eya selfishness. Mwenze watching njagala nnyo sex. For the last 9 years, I've been dealing with sex issues. And so Mr. Bachala, empowering women and their sexiness. But these 3 things I've discovered that in the process of okunyumira sex, abachala bangi tebamanyi kyakola mu sex. Awo. Tebamanyi. Tukole kitulumente, tulube ntumbwe tukole ki. Because bwoba oteekawo buteesi. Bwobanga ogoteekawo buteesi. Dadi najja ne yeesunda byeyeesunda. Mugenda tankafuna comparisons because sex is an energy. That's why abasajja bangi bajja ne banga Bryan nze waka nkola around come
Why? Nina lumyanse eyo simanyi manyi gye gava nkola round mukaaga ne mubuuza njagala orelatinge ku mama waka ne nalumyanso biki byakola nalumyanso omukubira mugamba hey what's up 6 p.m. bamukubira mangu man what's up today 6 p.m. can we use your place silo etusinkana kati nalumyanso yakwetegekedde throughout naye ng'okimanyi abafumbo bangi tebamanyidde bwe bagenda ku having sex. It's just abrupt. Most married people don't plan for sex. Ajabuza ali mu buliri mukazi watte abadde nadanga mulina abaana gabakanga bakusamba akagere wansi. That's why me in my girls, my empower her, I tell you on a daily basis prepare for sex. Look sexy for your own self. Because sex is an energy. I've applied my lip balm. Let me apply my pussy balm. Ani? Pussy balm. About you. Pussy balm chakola. You see, every time you set your mood, where are the way it's how your body is soft. Wagututobe no gusige bizigo. Kati no lyo muntu wa wansi bamuwa obudde n'omukolako for just for you. You see, ekizibu kyena bamukolako. Your department just bana bamukola makeup. Bamukolako makeup. Bamukolako makeup. Era nze ngamba nya abakyala bobanga weetegese nga weekolako the whole energy field surrounds you positively ntikati bagenda kukwasaganya. Let me give you a narrative how energies work. Have you ever realized now long during your ovulation period abasajja bangi ne botamanyi batandika okukwana nabadatakubira agamba nalongo kiki babeera bazimanyi. No, your energy fields, your frequency is tuned into that zone. Chovola abakyala abasinga ne missex bakoze bazikoze muyo bali sikiriko ne guy taliwo at ovulation because your energy field is ticking. Let me give you a scenario nalongo wale badeka ngoldo okulala ku muntu nenga ofano gamba hey what's up Bryan nagamba hey what's up where are you in your ovulation period where are you nimusandikirawo because your energy went kati eri abakyala bangi abali mu bufumbo nga energy bagitta nga obusungu bwamusingira buli kimu yaziiga face nenamuna nayanyiiga naye anyiiga tusobola kunyiiga ne notanyiiga olimba omuntu agitunawo nga enyiize olimba era bikeeti enyiize. Kati let me tell you something that girl is, have you realized people say that your facial features represent you also downstairs? Are you serious? Sometimes people believe that. And I'm a testimony to attest to that. Omukazi nga munyivu nnyo nga bikasera ye mukambwe talina love ne wansi obeera wanyivu nebona abaana bagala smile kati anga we smiling nalo we are a happy person. I don't want to imagine but mukwano eno shot right somesa abakyala totuluzaamu emundu. You are a happy person. Yes, I am. Because you're happy you vibrate that energy. Kyangu nnyo okusikiriza manyi namwe nabagikola kasenda abaguzi like it's a business. Your whole business stall nalongo. Your whole body is a business stall. Kakati abakyala abasinga business bazigala. Abakyala abasinga abafumbo business bazigala. Kyogamba tutambula ne business. Business ewedde emirimu. Olimba katono tukola tutya. Kankumize business bwetandika. Abakyala abasinga abafumbo tebamanyi obanga obeera ne reception. Yes sebo. Nti waliwo already ku silo awo mutayina reception. Na hi what's up? That's the beginning. Tuyingire no munda environment. Ambience is cool. Kati nze wenzija one mtunako alongo your receptioners. Hi Bryan, how are you? Daddy, welcome back. Reception intandise nyingira mu kizimbe kyo because men are shoppers. In our psychology we are like shopper. Like how you do window shopping. Noita mu kifo nogenda. That's why most people are downplayed. Babateka ko price tag enfu. Bwengenda mu kikubo nga ngenze ku shopping edduka nga lya kikubo. Bwensanga girase ne bangamba ya mutwalo mbagamba ngwa 2 ku mutwalo. There's room for bargaining. Tebangenda mu kifo kinene nga a huge mall. Na kuliko ne price tags. Nsanga the same glass. Watadeke mtwalo sat ninzita uneteka mukati. Kati because you're a whole business set that's how a man takes you. Kati abakyala tebakirabira kino. Bryan, wacha omusajja wange nze tampa sente. Yeah. Guy, ate awa. Business waji marketing bulungi. Business twateka ku mutindo bulungi. Ekikuwesa sente ozaki. Kitubuulire. Abakyala abasinga abagaba tebabawa sente. Naddala nga omusajja wazitina. Because I have mines and Bamba Commando. I have three girls. There's a class I have called Teaching You to Be a Bitch. So these 3
girls have the same rich man. Amongst them, omwamu wa mitwalo 5 nga amulabye eri ogweba emitwalo 5 eri ogweba wakakadde eri ogweba sasuli apartment and they are doing the same service to this man. Nemugamba kati gwe business to marketing bulungi. Buli mukyala yenna gwe oli business. Business yechi. You as a person, you're a business. How you present yourself. 90% of men don't relate with you based on who you are. It's what you feel before them. Chichoba what debali. Na longo buli choli. Eri omukyala akiri. Yeah. Buli choina ku mubiri gwo. Eri omukyala akiri. Yes. Ate osinga kisingako n'ekicho. Yeah. Ekikufuula ow'enjawulo yenteekateeka y'edduuka lyo. Okuva ku mumwago, that's the reception. How do you speak to your man? We just teach them how to craft things. Now, longo bojja n'ongamba Bryan, nonna amata g'omwana gaweddewo naye n'enviiri zaweddewo naye bwe sigamba era tolaba mutwego like you can't even think omukazi yeetaaga ez'enviiri. Have you communicated to me? Oyagala kusiba nviiri naye ongambe Bryan amata g'abaana gaweddewo naye gwe tolaba nti omutwe gwange nagwo gwetaaga okukolako. Sometimes I wonder which kind of man are you? Kati, are you playing me? Business ogikola bulungi? Reception egaanye. But there's a girl out there who knows. Hi baby, how are you? You know, the shopping is done, but I would love to do my hair too. I mean, I want to feel good. How do you see about that, Daddy? Daddy? Daddy, you're not that. Until times reception business at Antokola. I went and called Gamba. Oh baby, don't worry. We're gonna think about that. Let me send you what I have now. Oh, thank you, darling. Let me wait for the hair also. Before you know it, as a men, 90% of men don't give because of who you are, what you are to them. Chicholi jebali. Katabasala basenga tebafa ku chiche bali eri omusajja bafa ku chiche bali bongabo. No lowers anti how your beautiful face is what's going to feed you. No gamba your big bam bam is going to feed you, but the man does not see the bam bam. The man sees who you are. Gwe chicholi jali. Katabakasa basenga tibachimanye ekyo. Choli jendi kye kindetera okuba naawo n'obudde obungi. Ensonga lwaki etwanga tungana abakazi basatu naje male nnaku ennya ngate gwe ngumalayo 2. Olwaki choli jendi your business your trading. Etugenda ku business enkulu. Business my transaction desk here ne customer service kati netugenda mmere gy'ofumba ogifumba otya. Manyi gwe nagambye oli whole shop. Your mouth is the reception. Your whole body is the ambience. Owunya otya beera otya ewaka. Akukuwunya otya. Owunya ng'ekikere. There's a woman ng'oli waka naye otaddeko cancer run because olusajja buli lwakola abala cancer mwereere. Ng'oyambadde RIP Jaja. Jaja yafa ng'obyambala ewaka RIP Jaja. Because when you're home, your reception, your environment is basically tainting. Abasajja bangi batugamba nze Bryan bwe mbeera ewaka mukazi wange gwendaba ebweru si yali ewaka mu nnyumba. My wife works up very well neekolako bw'omusanga ebweru there are 2 different olunzi olulawo sister we ewaka abeera nagalaale kati the environment has been killed. I keep on telling my women on empower her every day be pursued. Fe abasajja tulina ekizibu kimu twagala nnyo okugoba. We are like we're chasers. Never mpulya I cannot chase you anymore. There's nothing. My even nkola ngo olabika ebintu ngamba bifinga babisibye nnyo. What the other man thinks of you. Kati abasala abasinga mwevaako nammwe. Nga muli ewaka kati business ogyonoona bw'oba weevuddeko. You must be in a space where omusajjawo ali ku bunkenke nti ofuluma. Bw'atandika obutala ku bunkenke waliwo ekizibu. So kati business ogyonoona bakompetita bangi mu Kampala. Kati olina biraaka nga tukoze make-up nga twambala mini. How do you feel about yourself? Mu business yina confidence. Omanyi waliwo company ng'erina kye yeemanyiiko yo. Nga yasalawo I'm going to employ beautiful girls. Eyo company nga olabika a certain way tebakuwa mulimu. Kakati bw'obanga weetaaginga bw'otyo ng'omukyala, your man is going to be in a space of competition every day. Every day. Aba atya okufiirwa. Naye abasinga mwevaako. Era nze mbagamanya abakyala. Marriage eyimirira ku bintu 3. Ekisooka mu byonna kiri kizibu nnyo okutegeera. Naye it is a spiritual thing. Either ogenda kuloga nnyo oba ogenda kusaba nnyo. Bw'oba teweefaako. Kyo kimu. Kuloga nnyo oba kusaba nnyo. Ekyokubiri. Kwegaana, kuwaayiriza na kulimba. Eri ebintu bitajja kukkiriza mu makaago bibeewo. Ojja kubyegaana obiwaayirize obirimbe. How do I say? How do you confess? Never say yes I did it. Nadanga kirimu. When you're married? When you're married.
Kyabasajja beegaana nnyo bwezi n'oba omukutte. Ne baba bakusanze ku buliri. Brother ne baba bakusanze ku buliri mbale sinayingira. Mbale sinatandika. Ne baba bakusanga munda mugambe mbale sinasunda. Kati ekyo kyenzudde mu bakyala. Kyokugamba omusajja asobola kyogera ekyo ng'omusanze. Omusajja simanyi na mukazi andiisa atya wano nze simanyi na kimbaddeko baka bandozi baby. You as a man, as a woman, mulimbe weegaane paka last tokkiriza nsobi. Okujjako bino biti omunyiza n'omukuba mga nsonyiwa baby nakubi. Naye bino ebyobwenzi olina okubyegaana paka last. Naye basanga message ngamba that message is straight. There's another Bryan they sent it to. Because one of the things women, you see, there's what they call psychological therapy. A woman must feel like you need that. But walaga omukazi ntino kituufu nayenze oba otanza omulaga nti tomwetaaga. Weegaane mukwano. Even though mukambe mukwano nze gwe nalongo abakazi banneesibako bwesibi by the way. Nenze njagala gwe. Let me tell you nalongo saabikoze. Era nayingidde mu room eyo najjukidde nti ogenda kumpe n'enfuluma room. Naye kireesa abaana abasinga bajjajjaffe baakolanga ebintu bino. I asked them, I'm a friend to many old people. You know mukadde wange omukale gwentera obuuza ebintu. How did you deal with this? Nagamba mwana wange obwenzi bwalingayo kuva dda tuwayenda ffe boolaba. Twayenda mukadde alina emyaka 92. Ega twayenda ne twenda ku bakwano baabwe ne twenda ku bakozi baabwe naye tebaatukwata. Nimugamba mwakikolanga mutya nti buli kaseera watuukanga n'okkiriza nti kasana kkiriza nti nakikoze mpeebudde omusajja wange. N'abaami kyekimu nti yeegaananga neegaana n'omwana paka bw'afudde ne bagamba nno omwana akawo nze omwana si wange. Namwegaana paka naye nga baaweerera. Nze omwana kale abeerewo naye nze omwana si wange ngenda mulabira bulabirizi. But what we do lately is we have a lot of abaana b'ennaku zino balina ekyejo kingi mu bintu bino. We do. Mulina ekyejo. Kati nalongo bawayenda n'azaala omwana ng'omuleka oba yazadde omwana. Yeah. Byono omukazi yamwesibeko yamusibye n'omwana. Do you know how emotionally draining that is? Now this is where emotional intelligence is key in relationship. But what is emotional intelligence? Ekitamaka g'abantu si biki ebyabaddewo. How they were handled. Oza go so okuzaala ebbali. Buli yazaala ebbali amaka gafa. Kisinziira buli omu na mutima gwe. It's how it was handled. Nalongo bwonkuba oluyi. Onyize n'onkuba oluyi. Nange n'enkuzaako. Bw'okunyiga n'onkuba oluyi. Nange n'enkuzaako oluyi. Is not what is going to spoil our marriage. It's how the aftermath. Aftermath yeri waawo. Kati onyize n'onkuba nange n'enkwokya. Byozzaako awo. Bye tuzzaako awo nga tumaze okweyokya. Bye bitta obufumbo. Baby nsonyiwa sikiti kiddamu. Onogangenda ku police. Onkuba otya ama woman how can you be nogenda ku police nonsiba. Bwe nvaayo nga bamaze okunsiba. I don't look at you as the same person again because once ibye. Naye eri omukazi. You see this recently I was helping a certain woman. Bawe ayagala sister we. What? Bawe ayagala sister wa bawe like his own sister. Like how you have a sister incest. And you're in love. Oh God. And this is where it got worse. This is where it gets worse. Ono sister, ono bawe yali mukulu ewaabwe nga balina sister abato. Ono mwala yajje wa bawe nga ali musini attu. Bamulabire tata abwe yafa. Tata abwe yafa ngo omwana ali musini. Na sala let me just help help her out. Sister we waddala. Sister we waddala blood sister. Kati bw'aba batandika okubeera bonna around senior 4 things begin to happen. Which things? Ebintu ebyekikulu nga brother ne sister bekwasaganya mu makago kati omukazi yagamba yanga Bryan, I always felt something strange. Osanga mu kitchen nogamba anyway brother and sister ngo basanze mu kitchen nakizuula ddi nga ne sister amaze campus nokola aba ali lubuto like third born but take space. Kati abali mu diro yebase bo tagera omuntu amukola bwati like to see oba webase. Nina sigalanga yefudde yebase dolanga omuyaya ayambuka upstairs. I go what's the matter? Na sanduko bagoberera. Wabagoberera agenda basanga brother batandika. Bro my brother kyagamba sister kyagamba omukyala we. Edda mbadde mpisa kungulu. Oh God. Mbadde mpisa kungulu.
What do you mean? I can't believe this. Sister na kids agamba bambi auntie, you've been very nice to me. I'm with an auntie. Because they're kajakato, you've been very nice to me, but I'm going to tell you the truth. Oh no. Almost the name cake him. On abadde ankoze okuva mu senior. Oh God. Nekisinza okunyiza even at campus abadajja naye akwanye bakwano bange bonna bebase nabo. Omwala yampereza ne screenshot za bino byonna. Oh God. Nangamba, this is what the girl has confessed. Nkole ntya. Mugamba kakati baby man. Amaka gano. Kicho singo kwetaaga kati. Omusajja omagaga bayinze simanyi ngenjaga muno omusajja. I don't know why I love him this much. Why yankola ati, but he's a good man. Naye bino kino kintuseko Bryan. Mugamba man. Do what you want to do with your man. So I'm advising her. This is where they are still married together. But this is what happened after that scenario. Omusajja yakyusa ne bwakola bukolozi addukirawo ne bwaba yekyusiza amugulidde ebintu like amutwala on trips because the guilty trip is high on her. Naye senga yekyanga n'akuba emmeeza n'aleekana amaka gusenga gafa. Bryan is so better. Anadazi yekyagamba tamanyi lwaki yasigala naye process of kusigala ereese results ennungi. I don't think there's anything a man will do for me to forget that he slept with his sister. With his own sister. I would forgive you for sleeping with a maid. Yes. I would forgive you for sleeping with my friend. Yes. I would forgive and you for sleeping with my sister. I'll forgive you for sleeping even with my over what. I would never in my life forgive incest. Exactly. Because that is your breaker. To me, I take it like it's a generational curse. I mean, we have children. I've never about the example. That's like the so imagine that process. You know, men, I feel like men should be considerate when they're doing some things, Bryan. Yes. Omani hone can't lead you to do the worst thing in life. To me, incest is the worst of all. Personally, I can't touch the maid at home. Thank you so much. Nekalenzo garment kale omuzimu gwakulinnye manyi mwekwasa nnyo stand. Omuzimu gwakulinnye. Nfuluma. Nsobola okusonyiwa omuzimu gwa maid. How do you tell me? The sister. You look at your sister. Not really a belly, not really a face. Mwava muntu mbweji. Awombanchima ino mwala wange tali safe now. Thank you so much. My children are not safe with. Why am I even there? Oh my God. Tosa nobagenda kungulira private jet, ongulira island Ibiza, ontwale Maldives, ontwale mu America, sikusonyiwa. Amanyi bayita amaka Nalongo Lewis. Amanyi bayita amaka? Oh God. Amaka kitegeeza kusonyiwa, kwesonyiwa na kwerekereza. Anti kusonyiwa kuli kubidi ebya. Atasonyiwa atalekera. Walo ka video ko kenalaba. Nze manyi nkufollowing nnyo. N'ogamba nina bye nnejjusa mu bulamu bwange. Yeah. Buli muntu atejjusa. Teri muntu afiira maka n'atabako teyejjusa. Of course. Teri muntu ayawukana na muntu n'atabako teyejjusa. Okujjako nga gwali kidomola in their lives. I'll tell everyone out there, buli bw'osanga omuntu ng'abadde mu maka emyaka 6 ku 10. First of all, before anything, praise her. Amaka tegabeerekamu. Mutuwe ekitiibwa. Kasita osanga omuntu ng'abadde mu maka emyaka 10. Nalongo, just whatever the case is, first surrender for that person. First of all, kizibu okubeera n'omusajja emyaka 5. Because love in stages. Yes, it does. Kati ekizibu kyaffe abantu abasinga ekita love yaffe butamanya stage ndimu mu love eri etya. There's that infatuation bit nga butola omusajja oga, oh my God, she loves my man, I know. Eh? Not uncle, you know, women in their relationship play what we call a previously on marriage. Okitumya ekibanga akira ebiri kyankoze ejjo sigenda biddamu kale. Not uncle kola series. Series eddako be yakukola ebikyamu n'omulala n'owulya nga oyagala mufumita akambe. Our marriage etandise. That's reality now. Kati mu season 3. My season 3 tekola ku basajja abasinga. Abakazi abasinga mu season 3 mwe mukiteera. Nga chimala. Akoze bingi ng'olabira ddala tekyali kuzza. Yeah. Kati olina okumanya season y'omwami ali mu season ki nga ye. Omusajja nga mwavu ng'akyagoba dreams ze. Amaka is one of the things they don't fight for. Yeah. Okimanyi ekyo? But abasajja kasatako ku achieving a success in financial terms or career atandika okwagala okunyweza amaka. Bw'osanga omusajja ng'ali ku ladder up trying to make it, ogira oguma. Naye bw'osanga yakimala naye ng'era because seasons are very important. Kati
amaka gasinga gafa butamanya seasons ezo ate nga seasons ziri reality for everyone omugaga omwavu omunaku omumpi bwana baziyitamu kati ekitutta butazimanya love tegenda kubeerawo mu maka nze ngamba nnyo abantu obojja marriage ng'onoonya love teriiyo teriiyo okitegedde mu marriage tewaliyo sex wa buli kaseera ne sex atama mu marriage ngulya toyagala mukwateko nga gye nkomezza nafa abasajja otukisa nga olaga mukazi nga toyagala namukwata not because tali nengulya wakisimuta bw'otandika okuwulira ebintu ebyo mu marriage nti owulira oyagala mufumita kambe marriage etandise olina okuwulira sengawo bw'owulira nti omusajja ono kamutagende marriage etandikaawo awo wenyini wewali ekinyusi mu marriage relationship z'abafumba basinze zifiiridde awo mistake gy'osobola okukola ng'olwana nebbaawo kwekufunayo male friend around you nakola atya olwo anti kati male friend kyakola atandika okuba nice akulaga what a man should behave nze kyova sikiza mukyala yange sikiza bino nti you have a male friend you can't have a male friend no awo naalonga ofumbo we bugenda okunnemera bonna mikono gyange balenzi awo kati awo bakulimba buli musajja mukwano gwe kulya nina benkuze nabo sebo nga we like brother and sister tukole bet mukubire kasimu mugambe but Bryan mukwano sibayina sibayina abo abaagala okunnebaka bonna genuine mikwano gyange gwokimanyi but for us men every man at the back of my mind I know nti oyo nja kumulya olunaku lumu naalongoyo kasitamba mukwano gwo that's you nze namikono gyange abalinga baganda bange olinayo mukwano gwo mukubire esimu kati I can't put them of course naye olinayo nga tuvudde wano mukubire omugaye ne Bryan kati ntugizi ne Bryan bayinza n'obwatuka ne baseka nkugamba do you know I like you they can't ajja kugamba oliwa ajja kugamba ndalongo tosiruwala gwe bw'okirowooza because you are meanwhile women you are pure about your friendships but for us we have a back we are like nga walawa munyanga aliwo ekituli awo akantu kakangamu kati neguyingirayo that's how it is so kati my mistake gye mufuna abakyala ofunye ebizibu nebbaawo kyokka weesembereza abasajja ng'olwo batandika okulaga nti bwe basinga bbaawo tebakulaga bulazi g'obalaba because your friends care for you bakulanga ng'onyiza nagamba oh sorry baby but we'll get over it naye bbaawo mukunyiiga mwena mwanyiize emotions ziwanvuye kati nze mufo ky'okuweereza message gambe baby I'm sorry but we'll get over this boyfriend wage oli mukwano gajja gamba you know what baby this will get over relax I'm here for you whatever you need ako ka statement ako I'm here for you whatever you need kasama kagaba best friend abo so nze yanze mba mweyo season ngamba nya abakyala weewale bobo olwana nebbaawo okujjako nga you've made up your mind nogamba nze kino kitadde omanyi there is a point of no return kati abakyala basinga musigala mu dinaayo ng'ekintu kyafa ate ddi wolabira nti ekintu kyafa si mpisa za musajja bwolabira ddanga otandise okwesiba ku musajja ebisukkiridde gwakuba essimu amusaba akomewe waka gwamwegayirira ate nga yakusabako dda nti waki tetukita omusajja bagamba ate munaye batugamba nti Rosa he was drunk he was not drunk he was telling you the truth lwaki tetukita ye aba abirabye okujjako nga naawe omanyi wakugambye lwaki tetukita ng'osusseewo ng'olina byoko naye nga kaze ka statement ka repeatinga men are not liars naye lwaki togenda ewammwe golowooza omusajja aba atamidde akugamba genda ewammwe aba akugambye genda kakati buli mukyala gwe baalekawo yalaba obubonero obwo naye n'abu ignoring ffenna twabulaba kati nze mu seasons ezo mbagamanya abakyala season y'obufumbo kasa butandika okubaamu ebyo ebintu buli bufumbo bukiyitamu ka season number 4 awo ka season number 4 nga mwenna mwesonyiye mukuze ng'otandise okutegeera by the way Bryan baba akomyewo leeti buli agenda ebweru aba ali mu bwenzi oba nolagogamba asimanyi obwenzi abukola ku mata n'emisana obwenzi abukola sokolekese bw'abanga akomyewo kiro wakinyiiga nti waba wakwenda ne kumakya asobola okwenda that maturity has setting nange Bryan nembeera neŋŋamba sokoleke buli mukazi bamukwana bwe baba bamukwanye yakkiriza oba teyakkiriza we play those cycles nothing kati kanterere sokoleka abaana bange bagenda kukula batya because I tell many young men out there don't marry your wife marry the mother of your children nalongo let me tell you something your husband is happy about. Which one? He lost you but he secured a good mother. Chijeo. Your ex-husband. He lost you but he secured a good mother. You know what? You're a very good mother.
Yes, I am. Clap for me. You are a good mother. That is security. So buli musajja ina kasofuna nawe nalongo so no abakazi semino kola funa taata w'abaana omulungi because bakaba taata w'abaana abasinga basiru basi abona batono nnyo. You know omwana omuwala yaze nanga Bryan omusajja ono maze emyaka 8 nga tetuwogera naye buli wansanga ngamba nze okuwa sente z'omwana omwala Chamikaidi kyayagala aga kimu kya 10 agamba nze kasize sirabira mwana nga taata maama sirya sirabira maama nga kata obusiru kubanga buli musaayi gwa end of the day. It is, yes. I always say that. Osanga bisingo ebisajja ebisirusiru nti bakana mwana simwa uli mwana wo at the end of the day. Gobonya. Kati namwe abaana by the busayini bwa taata omubi obulabanga okyalina omusajja. Yeah. Never bakwana bukwani busayini bwa taata omubi obulaba. Taata omubi, you know what fatherhood is, not what we say. Abakyala abasinga abatali empowered, they've reduced fatherhood to financial terms. Let me tell you, you have boys, right? Yes, I do. If your husband said something to your son, it would mean so much to them. Something nice to your son, it would mean so much to them. And you wouldn't. I was happy. I do mentoring for. You see, every single mother who has sons, they come to me to help their men because for them they don't have the things we have. So there's this single mother who has a 16-year-old boy. Trouble hit because yeri yebakana omwana we. For her yagana okufumbirwa. Yali traumatized. They were sleeping in the same bed. Hey, madam. Yali traumatized. Her own solace is the boy. Ebufumbo n'achawa kibayita omusajja. Omwana atanze oweza 16 akeera suso yimiridde ate ng'ekuze. Omukazi yanga Bryan omwana wange is a true copy of his father, but his thing is actually bigger than the father. Trouble yajira wano. Nimugamba, you see, tata mwana taliyo, tijali. Why don't you let them bond? Agamba Bryan, he's a bad man. You know what separated us? Remember how what separated? He cheated and he was a beater. Remember, that's between the two of you relationship, not the father. There has to be the boy every time he talks to him, he feels like he's a good man. But this is where the problem happened after. Batanzo sulabo no mwana akuzali atandise 16. Mama uchitegede. Ne taja kwebaka mujini koza swai. Nimugamba, why would you sleep with your son in your same bed at 16? At 16. I can't. Night trouble came. At one time, she had late work. Ali ku laptop ye. Omwana ali mu kisenge. Yaja late. Omwana nga masturbating. And he slept on duty. You know what sleeping on duty is? Every man after masturbation, those people who masturbate, you get weak. Kati bambi ba yali akoyo omuvubuka yalaba bupondi bungi na akowa omutwe. Kati na masturbating nga ku buliri niye bakanga ali ku duty. So he slept off nga the thing is. Mami abaze usual. So I get just to see. I remember Bryan, what I saw. My son is blessed. But from that day, I have a super sexual attraction to my son. Oh my God. Remember, problems are, you let your son feel out of his father's life. He doesn't know what to be a man is. Senga yabira ne tata mudachika ntono mwana yandoweze myaka 10 yamugamba dava mu buliri bwa mama we. Ye yamujja mu bulamu bwa tata. Kadwe ebizo akazi byosanga on empowerment bo ina omwana omulenzi. Muleke abere mbatata. Muleke. Let this guy. Kati batata bo bati bagala kubeera mbana. Teri tata tagala kubeera mbana. Anti kujaka abasiru. Anti namwe abasiru. Anti kugambe je balinga tebagala beera na baana. Si kubeera nabo. Time, a little time with them. Kati no, not kubeera actually living, but to give them time. Time and them kati bwe busiru. Kati buli mukyalo omufumbo obusiru bwabba wabulabanga mukyali mwenna. Wabulaba no we ignoring. A good father does not have to say. It is a spirit of fatherhood is a spirit. And they say no, when my baby is all over the place, I reckon mama will just look at her like this, and she changes. Then mama I'm with for like a whole minute. Ta responding. I remember, hi. Yes, mommy. Because I'm a man. And every man is like that. Abachala banji watch pain. Mine before I gave birth, someone never called this vitam. Single motherhood. One is going to be everyone's reality because of the generation we are in. So the banji basiru. And the way they are raised.
buli mukazi agenda loza ku single motherhood. Manyi lwaki? There are very many men who, in this generation tebakyayagala na commitment. Naye baagala abaana. Nze nina abasajja nga mukaaga bemmanyi nga balina nzita loje ennaku zino because they are no longer apartments. Omusajja alina akaruumu ke, all his friends use it. Naye nga bonna bafumbo. Naye nga tebakyadda waka. They just sleep around. Air bring and bang. That air bring and bang is spoiling a lot of marriages today. And so men are not committing. Because nze nkizuuza nnyo buli musajja ajja n'agamba Bryan mbufumbo teri sex. Naye bwe nali single nga buli lunaku ntemesa. Ate ne baana abavubuka abato bano abatali bafumbo beeyagalidde mu bakyala bafumbo. Because they are all looking for excitement. Amaka gafa because you're looking for the wrong things in the wrong places. Bw'osanga omuvubuka omuto ajja promising a heaven on earth, naye commit to him. It's going to be like your husband. Yeah, true. Same. Aba kwagala ko ina address. Buli mukyala omufumbo ng'oso olina chance enyweza amaka ganyweze. Gikole nga shelter. Yeah. Just be in a shelter. Basic needs zo ziri awo. Omusajja omu chances 25. So abasajja 10 chances 10. Your value is going to run down. Yeah. So kasa tepie n'ata bweti. Nze buli mukyala omufumbo ali akonfaminga. No longer there are very many single men you look at and like you can't. The only man who can suit is a very old married man who is mature enough to understand things. The single mother there, bagamba nnyo ku social media yange. Single mother, leave these single boys alone. Your single mother again coming soon. Commitment is hard. Atajja kuyisa bubi nnyo. Kati wo musajja omu chances werako. For 3 simple reasons. Get a shelter and get a covering. Mu covering omutandika okuba okukifula home. Maiba no street boys, street children abokuse. Babi ebintu babeeramu nga bakitwala nga kya busiru kuyingirayo kubebake. Fuluma bagende bayiribe. Time etuuka nga azukuka mwana nga wachafu. Yeke yinaga man, I know what they tutingira ne batanko chero ngosa bobo kana bokka. Ogenda nti abavude baze ne ba paintinga. You know why? Whatever you take as a shelter, time etuuka no appreciating the little it gives you. N'abasajja bamu bwe bali. Asajja basenga nawo bejusa. Most men are not remorseful like women. Ne tata abaana bo yejusa mistakes ze yakola okulekawo. Because jali naye talina mukyala tasasanga mukyala mulungi nga gwe. Aleka yasanga. Tasanga kuba mulungi nga gwe kubanga sirowooza nti ate wali ababere batusinga. Buli mukyala ekikulemesa amaka si kuba nti oli mubi. Butamanya we bagahandolinga. Obufumbo bulinga mmere nkoko. Mwenye okufumba enkoko? Mama watokose enkoko newooma nga talina birungo. Nga talina yadde mulimu munnyo na mazzi. N'ogamba, mami, how did you prepare this? Kaga tokosa. N'ogitokosa n'ekulema. Leetawo mangeeri. Naye komando ng'alina buli kyetaagisa okufumba enkoko. Buli spice naye nga tebiwoomeera. That's how marriage is. Marriage is not about what you have at your disposal. It's how you know how to deal with every little thing. Omanya nti kano karoyiko bakateekamu at this point. Nomanya nti kana akatungulu bakateekamu at this point. Abantu abasinga bayina bingi ne batamanya kubikozesa. Kumanyi olowooza buli musajja buli mugagga amaka g'atereera. Eri abaavu nga makaga matereevu naye nga baavu. No, I mean, I'm just that's what we look at lifestyle. Nze manyi as a therapist, I look at real life examples. Real life examples. Emmere esobola okukolema okufumba nga babawadde recipes ezimu n'otafulumya kyekimu. Story ya Naaka nomu omukozi bali bamita Naaka kati yafuuka side number 2. Owani omusajja omu mukwano gwange. Naaka yajja ewaka mu maka agalimu abaana abakoze P7 P6. Naaka bamuleeta nga na like 16-18 years bamuleeta ewaka okukola. Daddy yali awo manyi daddy abasajja kasaba mbakula nga sente si kyekizibu baagala nnyo okubeera ewaka. Yeah. Bana bola banga bali mu they are still struggling with the mental health. Yeah. The men at all age, some of them want their peace. Kati ali wakalumu bamuleetera kachai. Akwata kachai akanywe kwa abuuza ani yafumbye chai. Oh, the kids were like, Naaka. Njala wali omukulu. Mama abana wali. Akomyewo regulo. Daddy anywedde kachai ku mawulire. Daddy n'akola statement n'agamba okuva n'olwaleero Naaka yafumbanga chai.
Mami teyamanya biki byagenda. Mami teyakifaako. After 3 days mami yeefumbira chai kubanga nakali alina byakwasaganya. Munange dadi n'agamba nabaga ani afumbye chai wali nabagambye naka ono chai si wa naka. Bino naka mupya. But daddy can tell that ono chai si wa naka. What does that mean for you? There's a hand that is blessed to do certain things. Mami najja n'abuuza daddy onswaza mu bwana kyoga asimanyi kufumba chai nagamba nedda leka naka afumbe. Mami n'abuuza naka. Naka ofumba otya chai wo. Naka namuganze ntekamu don't take mu ebyo. Era mami nabi teka munga naka we yabimugambi. Daddy n'agamba olwaddako. Naka chai yabadde kireero. Omukono. Time goes on and on. Naka n'afumba mmere tumu. Chali kinyebwa na kyennyanja. Daddy n'agamba emmere sijjanga kwano. Temungamba ne naka era yagifumbye. Mino daddy tayagera naka talina mukwano. Amaka gafa gatyo. Just the heart. Naka. Kati mami yanyiga bunyizi. Butamanya nti how do we are different. We have our own strength. Now we have your own energy. In the therapy world is in nabyenzudde mukwano nga bizibu mu. Omwana ono naka okufumba kacha yako. Mwe mwava amaka. Katonda yakimwanga kirabo. Kati mwe mulo bye musussa omuloza bye bikola amaka si bye bikola amaka bintu biri simple yali chai. Chai mukalu meanwhile no si matabichi chai mukalu. Naye ayina ebirungo bye yateekamu. That's your energy. Everyone is blessed. Omukazi gwe mbadde helpingako spiritually. Afumbe mmere n'agiteekaawo. Mu ddakiika mukaaga daddy agenda okujja ku table ng'emmere egaze. What? Spiritual work. Bamukolako emikolo naye. Afumbe mmere n'agiteeka ku table nga bw'ogamba hey daddy food is ready. Agenda okujja okuteeka ng'emmere egaze ng'ewunya emaze ennaku 2. Oh my God. Marriage is spiritual. It is. Era segambanya abantu oba tumanyi kusaba. Obufumbo bukuyiriza okusaba. Kakati awe nkugambira nawe ngenti amaka gamu tegafa bintu binene. Gafa buntu butono. There's this little recipe for life. Kati ngenda kuwa abantu recipe for single motherhood. Yeah, please do. Omanyi zinala ngenda kikakasa nkikugambe. Tetuwabe abantu oba single mother si bulungi. Yeah. Ate si bwangu. I always tell them. Si bulungi era si bwangu. Ate kibi nnyo. Kibi nnyo. Ate ebiseera ebisinga bana amanyize kati gwe nala ngwaki nkwagala nnyo. Sikina kutwala to be activist. You know, we have these feminists who are painting the wrong picture. What we call a facade. You're lying to people about life, but they're hurting inside. You know, feminists one time attacked me on a statement. They move attacking. Later, mwafuka mbakwano ngane Bryan nkubulira ekizibu. Nagamba abakyala lumu. You can't, as a woman, you can't live without a man in your life. At some point, you will need a man. Hey, Bryan, you're downplaying our power. We are educated. We can be without men. Now they're in my inbox. Kubanonya. I do matchmaking. But to me as Nalongo. But to me, I can live without a man. Right now, you can. But do you know why? Not because of finances or anything, or probably sexuality or something. I choose myself over and over again. Every time I wake up, I choose myself. Do you know why? You're going to play with my mental health. Value addition. Value addition. I have kids to take care of. You're going to play with my health. And I do not, the things that I went through when I was married, I do not want to go through again. You don't Togwako infections. Togwako kukaba. Togwako to feel less of yourself. Thinking probably you're not beautiful enough. Or why is this man doing this? Or I do not deserve better. I do not want to go through that again. So I chose to not have a man. Me as Nalongoze nayogerako nganze. Oba wali omukyala eyo asobola okubeerawo nga yeetabaddewo na musajja. I think you have not gone to the extreme of giving yourself to someone that has not valued you as much as you value yourself. Obuzibu abakyala bamu Bryan tomanyi value yaabwe. I'm happy about you. You do not know your worth. Buli bbaye wamunyiza yeesala. Okitegeera. Kati namusanga alina ebintu. Ngamba, did you have an accident, Bryan? No, these are pains of, it's called scars of love. It's like scars of love. Scars of bakukubanga Bryan. Me, every time I got hungry at what I would cut myself. Every blade I put on myself reminded me of how I loved truly.
You're not a hero. You're hurting yourself. You don't love yourself. You do not love yourself. Yes. You don't love yourself. You cannot love someone more than you love yourself. Exactly. For her, she will hurt herself every time there's a fight. The recipe for single motherhood. Bino bigenda kunyiza abamu nalong. Yeah. What are you ready kumanyirwa? Ogenda ba single mother. Mufu bamanyira munalong oshimanyi. Ebyo byakolanga olabi chaka kumanyira. Yeah. Chakujoga. Recipe. Knowing that I am too beautiful to be left alone. But woman, I am too beautiful to be left. The man is not with you because you're too beautiful. Now long. Beauty does not work in marriage. Exactly. I don't think beauty works in marriage. It doesn't. It doesn't. A recipe. That's recipe number 2. She's ugly yet beautiful. You see, I have a top guy in Kampala. Very top. Very top. He likes the aroma of a smelly woman. No. Ew. This is what he says. He puts a hood. Namba and the mask nage nam downtown. Ew. That's him. Isn't he sick? No. Everyone has their fetish. Ew. Now I'll tell you something. And the natural order. That's natural order of a woman is an aphrodisiac for most men. Wona wevude. Kati gotomanyi toli musajja. Hormones react differently. So kakati buli mukyala yangolooza obulungi bwo obwakabi bwo how to smell good is what's keeping a man. Recipe etandise. That man is not with you because of all those things. See men Katonda yakola abasajja nga tebamanyi kye baagala naye bakizuula ate bakiremerako. Buli mukyala ali eyo nga waleka omusajja oba omanyi nti agenda omufuna agenda kubonaabona. Okimanyi ekyo naalongo bolowooza ne omusanga nga ate ali opposite because nabo bayiga. N'omusanga gayi teyakolanga shopping teyayagalako baana teyazanya n'abaana ng'ali eri mu namba 2 azanya n'abaana ali na mu shopping. Okufa obufi. Ogamba is there something wrong with me? No. Also, when the man, that's why you date a man for 7, 6 years, 10 years. No muleka 1 month later, no uli anti yafumbidwe mbage makeke ninga yakusubiza mbaga negana. Men don't know what they want, but when they find it, they recognize and they will adjust to it. Kakati recipe number 3. Obulungi tubuvuddeko. Recipe number 3. Too many soups. Kubeera na mikwano mingi. Abakazi ba misleading. There's a girl who came to me. She's a young girl, newly married. Pregnant, you know, all the friends were telling him to leave the man. Chichi, what exactly happened? I got Bryan, can you imagine this man? After all we've been through, I've supported him. All he had to pay me is to use the money that I've been supporting him into the business to take another girl to school. Wait, you're leaving because no, it's not the cheating, Bryan. Him using my money to support another girl for school, I was like, what does your brain say? Cheating is not a problem, but so I mean, where a man loves, he gives. So sentence ezimuluma. Ogukazi sorry to use this. Omukazi yamugamba omusajja muleke. Bawa ina abana like in 3 different women. Most people that advise you, they are living worse than you do. I mean, at times the social media is a njikolerako naye eri abantu bola ngoyingide mu real life yaabwe n'ogamba wow, I wish people knew nga bakulaga kirala wano. Too many friends is a recipe for single motherhood. Ate buli mukazi ali eyo bw'obanga ogenda kwebuuza kukuleka omusajja tobuuza bakazi banno. Neza mama yangamba oba weebuuza kukuleka omusajja batogenda muleka bw'oba ogenda muleka tolina nagobuuza you feel it bw'oba weebuuza kasoka njagala leka ono omusajja batogenda kumuleka. Mama yagamba mazima. The day you wake up and just leave back because most people who consult, they already have made up their mind about it. They just want an affirmation. Tobuuza nnyo basajja naalo wala n'ofuna gayi n'akukyankalanya kubira omusajja okubira hey Dave mwana gayi nakyangambye oza kitegeeza ki. Men know that a man is lying, but these fellow women don't know. They are emotionally envying you. Eri abakazi abatakwagaliza nga bakwano bo naye nga laki Bryan kikuyisa bulungi Bryan ogiringa nayo laki tomuleka naye nga it's because of anger. So recipe number 3 4 is bantu abo. Recipe esembayo buteesonyiwa na kunoonyereza. Nze buli musajja gwenna alina abakazi ababiri oba eyazaala ebbaala akuga Bryan nze nayagala mukazi wange n'omutima gwe gwonna eno yali nsobi naye bwe nakola ensobi. You know, men are funny. A man can do a mistake but he becomes responsible in his mistake.
You know what that means? Nalongo nino omukyala nenkwagadde nenkuzaalamu kati tweyagaddeko nenkuzaalamu bwe ntandika okukolera ebintu bye nkukolera I'm being responsible not because I'm in love with you. You know, love and responsibility are two different things. So I just know how to take care of a woman. Chiruma Bryan. Chiruma kakati nze mu responsibility yange bonsindikiza ate ngenda okulanga ate Nalongo is responding to my responsibility positively more than you do. Nalongo olanga bakwadde ka iPhone 16 bakakuwa nenga gwayagala 17 nonyiga bwekimanyire gwe bagudde 13 ate musanyufu nnyo ate biwanvu. So the level of gratuity mu bakyala esiŋŋana nze mbeera n'abasajja ga Bryan nkubulire nze abakazi nabavuddeko tebamanyi na kye baagala nimugamba tokolera mukazi kubanga omanyi tamanyi kyayagala. You as a man, it's incumbent on you to know I'm playing responsible or I'm playing over responsible. Tokola bintu kumuwinga out. Do what you have to do for a woman. Me, I'm a sly. Sorry, sly. You know what sly? What does sly mean? Sly ye muntu amanyi okukwana nga ayisawo obugambo directly. Eri omuntu asobola okwogera ebirungi ebigambo ebirungi ebikwana nebikuteeka mu mutima naye nga talina byataddewo. Okitegedde ekyo nga talina byataddewo. Abaana b'ennaku zino ekibaleetedde okufiirwa amaka. Recipe for number last for single motherhood is turning ability to be responsibility. Buli single mother gogamba guy ina sente netalabira mwana nze kyamuntaka nenga ina sente naye walekawo kasooto wo talina sente but is responsible. Responsibility is not ability. Mutima Nalongo bino bimanyi responsibility mutima. Osanga omusajja wa boda ng'agera nanno omwana we ku ssomero n'amuleeta ewaka. I have a boda guy like that. Mwagala. Nanno omwana we ku ssomero n'amuleeta ewaka n'amugulira bwamugulira n'adda ewaka n'addayo n'ayiriba. Nebayo ogusajja ogukulu sente alina ne driver alina naye tamanyi na bikufa ku bulimu bw'amaana. So responsibility, if you're going to look at responsibility for ability for responsibility, ogenda kutomera ogenda beera single mother because otunulidde ebyobugaga by'alina. Abasajja bangi balina ebyobugaga naye nga bagoba school fees. I have 3 girls. They have children in the same man. Ironically, I don't know how I met them. Balina abaana mu musajja y'omu ate mukulu member of parliament. Naye talabirira baana. Talabirira baana. Balina kuyita mu too much struggle to get money from his brother instead. Wanti kitegeeza ekyo mwe mutunulira ability for responsibility. All you need from a man Nalongo okunyumira obufumbo wetaaga ebintu ebyo bibiri. Responsibility and consistency. Ebisigadde is wastage of time. Okunyumira obufumbo Nalongo okuba obutaba single mother wetaaga responsibility and consistency. What is consistency? Kyenjogedde leero kyendiko n'enkya ate n'enkya nja kudda era nja kubeerawo. Wetaaga musajja eyeetuma. Eyeetuma. That is consistency. Leero ngenze okusomera omwana mujjeeyo. Nategedde ne baby leero siri na bulaba mwana. Naye nsiri kabusi ngenda. That is not consistent. So for me, buli single motherhood alina byazaala banga byabiraba. So omusajja bino bya sente simanyi must be loving mufumbo teri love. Era bononya love mufumbo so kojera bile. Love ejja mufumbo nga mukulanye. Mwanyo kulana. Na mwekuuma mukaddiye muri awo companionship after 15 years mutanze okukulana. That's why abasajja bangi I've seen women, the more they spend time with men, they hate the men. And then, ironically, the more a man spends time with you, he wants you. Ochogede vice versa. Abasajja bangi abakulu. The more women sleep with men, the more they love the men. Not sleeping, I said staying with. Oh, staying, okay. You know why? Abakazi abasinga jeko mukubeera nange nkukola ebintu bingi kati n'ogatta n'opairinga. Kati atenze byenko mukubeera bingi ngambi kukoze. Ntandika ogamba naye nkoze ebintu. Naye abakazi ataawo tubwatukira. Ogamba n'ekimala. Ekimala kati amufiirwa. Eri abasajja bagamba nze obufumbo nali ngenda buluzinga ku myaka 12 awo. Naye kati ate mpulira butanze okumpoomera sina gye ndaga. But anytime marriage can end, I'll give you a scenario. Nali nkola premarital counseling for a big church. Bagenda kufumbira. Omusajja omu yagenda n'abuuza abaana abo, how much do you know your wife? Because abamu babeera nga babeera ne bakyala abe naye bajja kukola embaga. Namugamba, I know her 80%. Why would I lie? It's Bishop Zach. He said, you're lying to yourself, young man. I've been married to my wife for over 30 years. But even today, there are things she can do. And I get shocked. What does that mean? Marriage is consistently learning each other. Tosobola kubeera ku bbala limu.
mwe mumanyiza abantu amaaso nti Bryan mumanyi kati awo nedda si bwe kiri, you'll be shocked. So nze I end up telling many women oba oyagala kumira obufumbo following a script yo nga bw'ebikudde olunaku bwe luzze bw'oba olutwala naye bw'oba oyagala nti biri written in stone your heart break. Olaba nze musajja alina kunkolera kino, musajja munnaye ajja kutomera because ababifaanana si bye babikola ate abatabifaanana bye babikolera ddala. I'll tell you, my kind of job I work with a lot of women. Abantu bamanyi ndi mwenzi naye nze I don't sleep around because of my spiritual reasons. Manyi gy'okoma okumanya ebintu ebisinga, gy'okoma okutegeera danger y'okwebaka abakana buli omu. Sex is very spiritual. You become one. I've been into it. That's why there is sexually transmitted demons. Mutunuya disease. Nala bw'oba oyagala kwettanga buli kaseera olowooza ku suicide neta nk'okwebuka naye natandika obirowooza. Naga omwana ono kiki, what happened? He was a good person. Naye just kwebaka na mizimu gye nsanze. So the reason why I chose not to sleep around was after discovering the spiritual perspective of sex. Abaana bw'oba tebakimanyi bbo. When sex is too spiritual, it is. Ate gwe kumuwala kizibu nnyo. Wala kano ka glass n'alongo. Katonda yabakolanga mulinga nga bituli kinnya. Bwe nzija n'ensimbamu ensigo ya ffene. Dave n'asimbamu lumonde. Kati abalala n'asimbamu omuceere. N'oyo n'asimbamu ebijanjaalo. Byonna birina okukula. Kati gwe weerabira you open your legs, everyone is pouring into you. Byonna bimala okukula, cocktail n'etandika. It's confusion. That's why many girls who sleep around, they fail to make right decisions. I don't know why. I love the man, but the broke guy is all over my brain. I can't make a choice. What's wrong with making a choice? This guy doesn't have any money. This guy doesn't have any money, but he's the man I want. Or no guy I'm probably because you're sleeping with everyone at the same time. You bakusizemu ensigo mpitirivu. Kati bakusigamu ensigo empitirivu. You like it or not, your life is turmoil alone. Nze no nkoze spiritual work nekuba prostitutes. Teri prostitute are ending up ne wabanga innocent ayina ebimutawaanya babona. So nze abaana bobola kye mbagamba goba nze nakola omulimu guno ogwa sex. You know, I have access to sex. Namu inbox edi abaagala okundya kati. Naye I will tell you one thing, I learnt my energy field properly. Nze nsanze abaana ab'obusajja abalanisi nga talina yaddeeka access ku sex naye nga yeebakana ku buli omu. Kati ate mwabala kyemula I cannot date Bryan because he is too much exposed. Osanga omusajja nga mu office, back door office. Naye nga alina abaana everywhere. Nze not only I have a child in only one woman, my wife. Ate buli omu yabeera shocked nti nze nasalawo nti I have to first wed properly to have children. Era nekibaawo. Senga nali commando because I have learned. So abasinga tebayiga. Namwe abaana b'obuwala mubitegeere nti omusajja akuyiwamu n'akuyiwamu leero n'akuyiwamu obutwa buteyagala. Notanka kwecha wanala nga bwobi wekolako notanka obutekolako. That is the conundrum. So buli mwana omuwala gatona bikola kitundu kya kyama. Remember 3 things from me today. Ensige ino okumera. Kati Bryan akusizemu nsigo ki. Eryo n'ababba ebintu nadango oli mu social media. Eryo n'ababba stars z'abantu. When you learn, one day we'll talk about spiritual sex. You'll be surprised the things people are doing. Just to someone can just want to nalongo ayagala okuta nalongo netagachi million bisatu kanzifune obanga azimalawo bwoti naye nga akimanyi ntino bwe nafuna nalongo ono ngenda funa abasajja abagagganga 25. Kati nze ntandika banyonyo ntanganinga nga akama abakodeko omukutu nakuteekamu oluseke like how we put like 7 straws in you. Kati nze nga nfuwamu obutwa kati bali nga banywa nga mmanyi balina okulwala bona naye nze nga sinywa naye nga nfuwamu obutwa. So that's how sex is. So nga tonagaba ki duty kyo. I love sex. I love sex and I teach sex every day. But I will tell you buli musikyala ina ebizu byayisemu after a time byatandika nga obikudda amagulu go. Very true. Kati gwe mama ate mama ngoli mwana olina omwana omuwala remember buli webaka n'omusajja atali mama taata wa mwana oyo omusigamu emizezeze emibi buli webaka n'omusajja. So that's why single motherhood, why it's a problem, why it's going to be troublesome. Abaana b'obuwala muboononedde emikisa gyabwe. Omwana buli wakula n'omusajja atali taata we ayonooneka mangu. Not because nti agenda kumwebakako. The psychology has it that girls who have grown up with fathers who do not father them, they tend to be promiscuous. Why? When their body is
growing around men that don't father them in the same house, they release oxytocin too early. Katotandika omwana nga hormones zikula all of the totegera omwana yagenze mu period at 8. Abalene taata atali taata we ng'akula. Hormones zikula outrageously. Waliwo omwana atandise okuba sexual at 13, 14. That's why, sorry to say, for every good stepfather out there, big up. Yeah. Big up for every good, yes, they're there. But stepfathers are 30% of stepfathers sleep with their daughters. Yes, they with do. Their stepdaughters. Oh, you know why? 30 toyogedde batono 70. 30 be balungi 70 be bakozesa abaana baffe. Eri abeera naye n'amwegomba ng'afa naye n'atakikola n'agamba kanneesonyiwe naye eriyo abatasobodde nga beebase nabo ate nga batanze okwebaka nabo under age. Abaana bonna beera this. I have a girl I've been helping as we summarize this. I think we've talked too much. Yeah, we have. This girl, she's 26 today. She's trying to look for love again. Ne story yatandika ati stepfather yam raping her at 8 years, but mommy didn't know. Mommy didn't believe until she was in senior 1. I would believe my daughter 100% every time they tell me anything. She never talked about it. Oh, she never. Okay. You know why? Mommy was in love. Naye olunaku omwana, you know, children are very spiritual. Omwana wali bwaba tayagala boyfriend go nga awulira anyiiga bulwamulaba pay find attention. out, yeah. Buli single mother ng'olina omwana wo nga tayagala musajjawo. Nga tayagala musajjawo. Don't be selfish. There's something, yeah. There's something going on. There's a Listen to the problem. bear. So that's why single motherhood is trouble. I have a young man who was molested by a stepfather. Mukwatirira n'amuyingiza mu bino ebintu ebisiike. The boy is 13. I was helping it. Temwebakako naye yamukwatanga nga amufumita obugalo nga bwamununaanuna obuntu bwamunuunyisa ebintu bye. So that's imagine. So a single mother thought, oh, my boyfriend is with my son. It doesn't look like it is. Tolowooza nti kiri bulungi nga bwe kiri. Ne ba stepmother nabo balina bye bakola ba step sons. Kyovola buli muzadde kinyuma n'abeera n'omwana we. Yeah. Buli musajja yagala nnyo okutambuza ebintu byo. Tomanyira abantu. Tozadde eri atoletewa Nalanga Louis. Buli mwana abeere ne maama we for you to be safe. That's why I tell people, buli mwana leka abeere ne maama we. Because you don't know what people are doing. Nze watching ntegedde ebintu bya spiritual work nnyo than I do. When I tandika sex therapy and counseling, I thought it's just that. Ebintu byensanziddeyo mukwano biyitirivu biyita mu kkoona lya butamanya tulina okuwa olunaku ojja otuyigirize spiritual sex biyita omu byonna omwana yeebase ne taata we maama. Yeah, I tell you the story. There's a story I shared. A sister, this woman like you get married to a young man like me. Ogenda okizwa nze nga tendebaka ne maama wange. Bannange. Agenda okizwa ate nga ne taata w'abaana yeebaka ne sisters in law. Generational curses. Ekyasinga omujja mu family eri nga Bryan. Ekyasinga okunyiiza. My father-in-law wanted to sleep with me. What? Bwe nanyiiga bba wange ate yanyiiga nnyo bwe nagaana banga, how do you reject my father? Oh God. Kati just imagine nga step mother-in-law ye co-wife wo. I know. Ate nga kiri cool and then daddy akiri okay. Kati tebereze emizimu egyo kasasiro yali bwati. Nze namugamba eyo vaayo mwana. Yali yazaala. Cause yabiraba, you know, newlywed, 3 months of pregnancy. Later she discovered there's a closeness between mommy and son. So she didn't pay attention. Mwana watu agenda okizwa nti mommy akikola ate ne daddy akimanyi. Ne basista bakola daddy waabwe ate ne father-in-law ayagala wife. After nga bamaze okuzaala bwe yesanga omusajja yayomba nnyo naga Bryan nzika mugamba yovaayo. I cannot advise you to stay in that corner naga Bryan nalinga akigumidde to my husband yebaka ne maama we. Oh God. Ate taata we yageza okwebaka kananga. Awo kwaninga nga nkigumidde nze sina kye ngumidde. Abanaye me I'm the out girl. I think my second name is I live. Nze nvaawo. Live. Every time situation yena neyokuba mulimu neyokuba singa mutitegeka ko mukazi ndibambo fombo nayo namugamba iyo vayo. I never support women to leave their marriages. Nayo yo namugamba vayo because kuno buno busiru there's a stupidity going on. And even to yogumikirizanga just busiru. You know women, as we summarize, there's a difference between being patient and being stupid. Cut that crap. Waloga anti katika ngome ne ulabeda anti atoli musiru. Yeah, ate ngo busiru gwabwe taddeko.
it's a very sad world that we live in, Bryan, but thank you so much for coming to share with us. And of course, we have to bring you back to Mazula and we learn every day on her strengths to rise by the trigger. But thank you so much for giving us an opportunity. You're welcome, darling. So to see how they can call you. Oh, yeah. Because I know they would want your number or something. My name is Bryan Semanda. I'm a sex therapist. I have a whole setting where we take care of the woman. Not women alone, even men. But because 90% of my clients are women, I don't even know why. So you don't have sex issues. You have sex issues. Every sex issue can be fixed. You have makeup problems. I make up the other side. I have a pussy bum. It's magical. Bobanga tonyumirwa byokola sexually. N'omusajja otanyumirwa. Kati soko onyumirwe, then ojja kunyumirwa. Ajja kunyumirwa. So take care of yourself, girl. I am empower her. Always empower her is my thing for the last 7 years. I love women. And I'll tell you women, you make everything. Omukazi buli wako ebintu bifa. Buli makaga afudde mukazi yagamba kati nkimaze. Buli kimwe ekifudde. Don't give up on yourself. Musajja muleke, but love yourself. You can find another person. Meanwhile, I'm not this person nti omusajja yantamya abasajja nedda oli bw'aba yagenda zaawo omulala. But properly learn how to take care of yourself. I'm a soul giver. I'm a light spirit. I encourage women. Come and we talk. Buli kinene kizibu kiggwa. Bawe number 0701 71 7167. Ejja kuyita ka once. But it's important you love yourself first. You first. Buli kimu kijja kwanguyira. Okitegedde. Thank you, girl. Ate nga nze kabaka wa love yourself. Mukimanyi nno mukimanyize nsiba bagamba choose yourself in every situation, in every relationship. Love yourself. Nga wona tunakweyagala. Tolina love gy'ogenda kuwa muntu mulala. But because you love yourself, you're going to give them love as well. You're going to be a warm human being. So tubagala nnyo mukama w'omukisa. Come to Silo 15, guys. Come and enjoy life. Nabagamba kulya sente zikulya mwana. Come Bugolobi, Bandali Rise, tuli wanene Muje every day. We're here. We have good food, good services, nice drinks, beautiful girls. Single men, abagala okulaba abasajja. Come through. We love you. God bless you. Bye. Bumira.